me explaining him about mienu bi chromo because nipa bebre bi say oh oko face disciplinary committee DNC eba no sana ma meka de si ya nkyerem ana akoye say meja mu nsinsemu because me de beto ho say me kwa akohia mpanimfo disciplinary committee afi monte menka nti eba na se ma me mamu feedback na akoye say me kra mo no ebi mo nso kra yam hyehye mo say oko yenim dia kosi yare ho ene ade nti o say me bana me be explaining nyema ba ko mienu bi e de kire o manfo so me wo ha dia nan ne explanation ketua bi ena me pese me explain kire mo. But before that, no madam nyina mase for the support and everything because adie we okon kese aye kwama for the betterment of Ghana education. Me nkwami ntimi nye. So me da say mu nyina mo nso mo support na ma say ampa Ghana disua edam akoma so nyame hire obi bia. Ni yiye ne yepe ye meye politics there bi enye NPP ana say NDC asem. Ghana education sha say ye basa na che obi aka ho bi. Aban bi abaso bia ka ho bi enti so bo no ye de bo bia nye ba akofo but it's quite unfortunate for NPP supporters they say they are thinking say bia I'm doing this because their government is in power na I won't say their government my government too me to aba NPP and whether Ottoman or one to man they are in power so ye nyina government but don't say onkofo bia omudi akire omadwom say oh eye boapayo na apese wo ye na na ado say wo ye na ado say no wo aban na wo so na wo mpese meka no hwan na ono de na aban ba wo be pene say obi meka what you say bibia no ye sha say free baabi because oh say wo party na wo so ma nka ono so party ba NDC so ba NDC ni so be ka say me ma nka na we nso aba me ma nka we nso aba me ma nka na afie ye tetimu sa na je say ye nka hwe because 4 years bi obi aban beba inti we say one can we pen so inti me can we pen so when say one can we me can wa na ye koya na ye bai you see so fast forward ma me ncheche mu de inti amewa no well no kwasem ye koye me kopie mpanimfo anim say de o mo kan ye no na according to letter no mo de ma me post ye say wuhu bia but say wuhu bi there inside the letter no they said say I should appear before them for an alleged professional misconduct. Okay. So alleged. Say Bronika sa alleged that we kasem ne chen say atesem just say adia uni prove and uni fact wo ho. Nti omate and om say I should appear before them. No problem. So kwa me kono me kosa me kwa akutie di omo beka. Enu nti na me call you. Me kwa akutie because also what me ho asem me nim de what afa me ho enti me no me ba se me baba bitie de what afa me ho no good enti me kwaye na I start here no then instead of say they will address the enti omo frame me say alleged then the chrono matter no afi omo frame ya they couldn't address anything omo enti me address bibia ye alleged no afi alleged ni momu asem no ma gba to agu ena omakofa some kind of compile sheet bebrebi more than 30 pages say ye me bone a medi no okay many problem say me bone a medi kura na enye enu nti na mo frame me so eno be ye later asem what I say wo de eno beto nche na de nti a wo frame me no ene me nka sa de no what I say now o frame me no went me anka allege ho asem e na akofa booklet bi by say ye me bone amedi into be ready a me but initially do you know one funny thing enkofo me ensa ene e boss hapo we and let me clear something enye GES for na frame me enye GES I am a district education office for ene frame me now me kwaye no enkofo me ensa omo fa me ho adwen a omo chocho sansem ne se mayesei no omo ye nipa me ensa the director, the HR, and the CISO. Obi ochade bi anim CISO. Formally near from CS. Sanko for me answer when a boy me hopo say me di boni say my say intimi me appear before them. Now me drew meeting ase no. None of them sanko for me answer we no. Omo bi anyone no meeting ase. Omo bi anyone no
Why monso na ha me mempe call bi asem. Ma me fan to ayi kra. Me dey ato flight mood say dey be ya call bi am ha me. Good. So fast forward. Na me dream him for mo ya ma me refi. Ma mo fefresin me sire mu nyae mani abre. So ye koduru ono no initially me hu mo fanche me say take kakra me sorry. So fast forward me koduru ono siso no initially me no ke on home office na mo bie me no na siso ne tedam hobi but meeting never start no hwim and odwane ye me hu baby of fire minim de entia of free meeting as because you are part when pa me answer na mo set up all this after me rem na I see only new faces. I don't know where minim nipa kro mo ye. And there's this one man also on the chairman for the committee into on Nebeka, and I'm saying no problem. Tiedru on me phone added to table, no so some be drink me the food go. Nani bought me phone, no so no Adrian is say me be record. So he was like, okay, me patrol obi what them be a number phone. Obi a number phone. Obi a number phone. And I say, why? I feel see leadership by example. No appeja the phone, no do no. Well, to do na me pese argument me kwa koye say phone asem me do no me num no na akwa bibi nti okay me do me phone no say de ye pese ye ka no ye nka enti ye start ye ene ye ka o start ya the first day you kan say well asem we say ye betimi aka no father and son na ya ka no ha boko na ya wohoro ye nsa ne ye esiesi asem no ha na yakata achire na eho asem amabiom ana asem mpa ye be ni gidigidi amame ela me say father and son say na am say okay me mpa father and son bia gidigidi kro na wo ka no ye nye no rada ho ana ne buafu no start you den we could we here because anyame na me ha me no say na okasa cheme you know I know them. That's the way they intimidate teachers. Okom officer, the first thing, that's our first approach. Omo ye say no na say oyem hyehyew. Na say went me anye wan kasa na wo hopopo na o manyaw. Aha. Ba me kono masake me ho and I know say the me no me ni for. It me kono o kasa nyina say no mai na me hwe no. En wajire no ho. Ai. Wo say wo pese wo ne ekomra no so you take you there. And then you be mo say you are very wicked. You are very very wicked. And I'm say well, me man kasa because some me catch am say me kono man ko say me kwa kasa because o letter na nche me say ye bedin komo o letter ne kire me say ye ba ye den what me ho asem na wo be ka kire me but me do on so me ho asem kro na wontumi nka ana wakwa fa booklet bi say ye me bone ya medi ube read a kire me. This is not time for you to read san money to me. The enti a wo frame me no de letter ne frame me no kasa asem no so first of all, what wasting me time? What come intro? What do you say? What say? Misika me defa car free because yama kwan na meje ma home. Misika me defa car free Accra back room on no. I was say utu yama me because what wasting me time? At the crowd share letter nim say memra no. O enya no na wo ka. Enti okay fair enough. And I'm so the maminti at the crowd mu ready. O say me very wicked. Na omu bezi niam mienu so ene de ajeje me na one me prepare lesson notes and na two me absent me home from school sa na omu say ma absent me home from school for 54 working days 54 okay ma absent me home for 54 so the question is I am not myself. I work under you people and I me absent me home sa for 54 working days and na mo te wana mo hwe me me absent me 54 working days and a man can because according to Mumra no say teacher ni absent me 10 days it means I vacate post where adwuma no now what na wa mama vacate my free school for 54 working days and wa anya hwe enti uri na fe ya wo frame me for there and ya wo na wo see yi wadi because of abone so una ofo asoma me free school for 54 working days o mesha wase enti wo na we see yi wadi
na one funny thing is say CS krono obeskum ho obecheck no unim ono no me not rep no ogina ma me say me not member and a not rep ni bizan say that didn't happen no but say echi obizan say wo say akra ni school for 54 working days wo so ko small ko check enti wo ko aye na wo school for 54 working days no die na wo ka kire no na die na wo ye osian saa time na me nya ma ha ye post me ma ha no so okay ni post you na one ya post no and na de ya post no ba ya wo tse say me die na wo ka kire de ya post no can you imagine say sis okro na wono no ba be verify no asat na me ne wo kasa no ye nye hand over man no nti ono kra ye illegal work e na oye nti e wo say ye che no se otimini nam schools a wo say o verify ye hand post bi ama wo na ni pada dan da so kita post no e na ono no me check e na wo ne nam nti wo adwuma no enye mra kwa so na wo ye wo sa asiso no enye mra o de ye nko yanim so omo kan wie no e na me say entro no mu twa nyina na me pese me ni omo be yi ya no because man ko ho say me ni omo kwa exchange west me ko say me ko tie the so called alleged professional misconduct no for which they couldn't mention even one say omo ntimi anka the so called one omo ntimi but they jumped over to we no omo de ma me no sheet no omo print egu obebre no omo say ye me bone nko amadi e na ebuku no be say ye rade e na medi bone o I say Ogazem Bokra, I say me very wicked. I've been wicked to the case because me just go to 54 working days and then crane bre after corona. Yensia ye kweshe mu lockdown. Then crana banon be geni bibi na. Me must say to kwena me jam crane gu onom. Edi they were changing curriculum for over 2 years. On for textbook ba ko kra mai over 2 years. Ono no nye wicked to the kids. Me me di me sika akoto textbooks e kire nkwara na de no me na me ye wiki to the kids me ko kire de no na school me kire de wo mu no computer mouse ba ko kra asai na ebi ni ho no ICT or timetables no mo nkire bi da me na me di me platform na me be na me ko chair school no computers ma ko 10 from Zorokin baby I will be na me chao nyame chao computers ma ko 10. And these computers too, each and every time be a baby school be a me bottom sika na me di CSA. So for to be ba ho ye me sika obia tekwa na sempo anka ho. I maintain them with my own money. Now, ose me ye wicked to the kids. Me same person, me na just a school mo me hu sa akora bi ho atete na me pam uniform mo nyina. Every month I do it. Me na me say wicked to the kids. Now, me call school mo no mo nursery class. Sabi inform mo te se baby a emo abida. Me kroya na me tu mu nyina tiles me di misika me to dan ni mu nyina tiles baby ankra ni didi me to ho nyina tiles obo be hu sa de we obia ni wonu mo besi na waka chem se bia kodwomo ana wa ya de enso ene de yesi me ye wiki to the kids no problem yanko me kroya na through me platform me ko che school no 42 inches Nasco TV 42 inches mako 4 some of our classroom and now we see me ye wiki to the kids. Wow. And kwadane classroom omo team. Classroom mago be 5 or so. Me na me kofa me to me bottom sika paint. Ene ye painti mu kama. Ena me kofa artist. Ana on be draw cartoon ne nema to say de be ya classroom be lively. What do you say? When you na say me ye wicked to the kids. Me na me painti the whole school block me sika. Painti ye design school dino. Se me nya botra me twa kire mo manfa ne ma we nyina beto to social media because na me nya fo nhwehwe anim na me ya ma enkwada na ifiri makomam ba asem we ba yenti e na me kire nsem because they are saying say me ye wiki to the kids enti me kire ene ma me ye ne compare me ne omo mienu hwan na ye wiki to the kids omo mfateku na asempo bia me bo akora bia wo school da de bia omo se enkwada ne bre they come there they see and so inform ho afei yanko yanim ade abionkura ene ma me school wonom TLMs ade ade kira de bia a teacher ni blackboard ruler name marker where I buy them. Yes, with my own money. And then me a wicked to the kids. Nana, and then mommy was more there. Muhammad many be share and I'm going. I don't bring it to social media because as I'm saying, and for publicity sake na be there be me yaman kwadano if you are so many mrobia. It's me kwa. Now,
afi papa ne kasa wie ye choka na ye be ye usie na say afi de to the extent say ono no catch me say I me boni amedi no on be compiling ni nyina na omo de aba out ama public ni nyina hu say me very wicked teacher, me a bad role model to other teachers. You rad. And I'm see you mate na sa grow we na ani me bedi na unim niam post ani niam post on social media chairman. So I said there whatever me untimi mpopo wani nchire me untimi nhuna me untimi nhuna me agede de na maya misro de na wo ho misro de me boni amaye ni say ye nyina ye nya education ye no obia ho nto no. That is, you see, education ye ya one funny thing say they will also benefit, but you know they are so used to that kind of intimidation to the sense say obia ho to na they wouldn't get the power to, I mean, intimidate anyone again and any teacher. Enti eno no omo person intimidation ni maintain na ene hu na wa hu say director ni CS ni we ni no man say teacher ni ho beto no omo nyina be ya adwuma sonje no omo mpesa. They are so drunk with how to abuse power. I don't know what they get from that. Na me bawo ye nyina ye ho toye na so ye director me ba wani master me de wani de sefa tabe ma so ye director. I will never disrespect you. And also want to say they be able to be. Now, Mami addressing this issue about Amman Fortune say everything is about politics. Now, you see, the main reason why I'm not me involving me who fix the country was once Amman Force politicizing no good. So I keep saying this fixed GES is not about politics. It's not about NPP. It's not about NDC. But some American say. Mama nchira me mato aba me ensa wo me life me nyina me to mananadu. Yes. Obi oni me bia nim se me to aba ma NPP. But me de me kokromoti we ene ma adwene we ene to aba. Me mfa kokromoti de keke. So I listen to what you want to do ansa na mato aba na ma. Nanado e me yeti ase education da na koma so as a teacher e to me so makoma so na am se o ene me to ama. Ene to mananadu. Quincy Ampananado baye no mese muntie analysis ya me ye o na yenhwe me any between NPP for ni bia e attack me ne say me ne omumie no why na ye wicked na why na Ampananado ni NPP ni o man ni ye mo ye hade dey akele me say omo NPP for dey omo na party no be o dey me ye analysis ni ye be hu de nipa bonefo. Now Nanado a second term ni Nanado di nka ye free SHS me boa ne second term ni second term na ye wo mu no Nanado ntwa 1 year mpo ento de emfa ne se Nanado atwa 1 year se watwa 1 year mpo aka how many years aka 3 years enti se me point we acha Nanado se nana me hu se wani gi education ho na mom ba bia wo sha ase afiri ne nye ho enti yenye foundation no basic ni ye na ye ne ye wi a ni akwa ye esoro de no na ye fe se Nanado timi ye basic ni ya mesire mi bisa o at the end of the 4 years no why na be mount campaign platform e de akwa gi ni din me a political party me a political party even though say me boa mane ye yi a Nanado ni NPP aba ene nipa na wo attack me say me gu NPP ani ma ase no mo na mo de kwa campaign as score political points. But I don't look at the political points and I'm family home. Media say enye me okay. Because me menya political party. Me fan ko dina campaign platform so nkodwa menum. And I'm not me hwehwe MP position. And I me hwehwe position bia wa ban mu. Enti me fan kodwa menum wo ba bia ma ne nye yie. E bi o manfo ne bebu me din say, "Hey, abrantie we na e kan ne hu bi ma we ye say." Fair enough. And no so enye me hwe me enye din bi na me pe. Senka me hu se obi asore ya nka me so meta na chi because nyina ye pene papam me fa nkoji din nya hwe me videos ame ye ne me comedy adwuma me ye amama gi me din dada enye we na nka be bibia me pese me gi din enye we na me de ko gi din we ye didi agro eni brisam ga ye didi agro. So fair enough. Yes anko enim Nanado eco education summit recently e UK mu raise about say $4 billion or so. Almost say the purpose of that no is to make everyone enjoy
quality education, especially those from deprived areas. So what Meboni Amayani saying? Nanado Kroya me as say we should be citizens, not spectators. Spectator ni obi oyenhwe han. Ba me citizen me your mind ba enti oseme mfa manuntum na menka bi. Enti adan na ade ni nkoyi na mede manuntum aka bi na wo time me wo gede wo me ho no my ode. Adan yama politics didi yet menka se menye politics o ba yusu adwene. Adan na yama bi afra ye ni sa youth na den boni ben. Eya duro ne yede ayemo ana. Eya duro ben hwe eya na ahomete de nanado eye no ho mentano eye we free SHS no obi enjoy bia perfect sananado osika ebeso free SHS na asaso what do we call it basic na the same time any problem back hunu se mpanifo say ye de ehia ansana ye de fata sananado beja basic na gu ho akoye free SHS now say rest unlimited so say obeso ye tertiary so free. Look at this, which means say sika wo ha ebetim dia ye niema. So nanado jai basic na ye foundation no na say okwa akoye tertiary ni SHS a mistake aye ba o ete say mene nanado ti ete say wasi dan ama me na wo de dan na hye me nsa na wagya ho akotena bruchiri na wakoshem over 20 years even though say dan na ye wo dia ba me na me hwe so over 20 years na wo ba ye no wo ba ye na dan ne ho ayefin e na wo se wo koto paint abe painti dan na aye mo no wo painti dan na aye mo no a ebe ye fe omo mu twam nyina beka se papa yi fie ya ye fe nemom me a wo de dan ne hye me nsa no me na menim dan ne condition e na me kire wo se dan no de wo painti ebe fe nemom dan ne foundation na ye weak enti ma yemfa sika ne nkoye dan ne foundation no na ye wia ya pebre apenti ama na ye fe because ye dan ne foundation na ye mpenti ye kura na amanfo timitinam ba wo de ko penti dan ne anya foundation na aye weak dan ne dwirigu a mepacha wo penti sika enhye wo penti sika enhye wo penti a edwirigu a wo penti sika enhye wo be se akuni pa aka ho na nado ye free SHS no free SHS no eyenkura ye free basic ya na ebesia ko free SHS no na se basic level ni nyeyi a free SHS any free tertiary ho amu na ekwa akoshem hwe I am not rubbishing this free SHS but me patch say if it must be done well and I am not attacking free SHS say adan na we and America no why free SHS na wo ho but na now that me say sika ni bi wo ho a ebetimi di sare ato aso enti shift sa sika no bra basic level no that is what I'm saying basic level na eno na ye foundation no ye jano and ye building ahead. What are we building? Well, let me make another example to you. The course na kwa say ye kind 1 to 10 in between 1 and 10 no ye wo 2 to 9 eshenfinfin now 2 to 9 no say me catch you say me kind 1 to 10 a number bi e wo mu bia ho hia o ba me ntimi kind 1 na me jump 2 enko kind 3 even though say 3 so ho won faso but I was saying me kind 2 na answer na ba 3 because me kind 1 na me ko kind 3 na me ba 2 a must say the whole counting. That's what is going on. And to say one neglected basic level no I foundation no not say what koye esro de ni ya you are wasting money. Hwe nanado on radio Minister of Education on radio GS from penimfo omo nchirade District Directors omo nchirade eye me na me yeti chani a me chirade me na me chirade wo akurase ho me na menim said the situation ne nkora ni fam I know more than another nimpenimfo aka no the teacher knows more than all the other teachers knows more than you people because mon chirade ni bi enti say ye ka de ye fam a monte yase obi ani asem. You claim say you want the betterment for Ghana education. We also want the betterment for Ghana education. Afei aden na ye ya eno so obi buafu. Aden obi buafu. I don't sometimes no be di watem media tem the social media tem the na me ho age. Udi matem anya me ya. But after watem the no tena se na dwene ho say
ade abrantie yi ya na obi timi be catch us say what you are doing will not materialize. Really? Kunkurase na ko hedi ankura fam. Amanfo let me tell you something. Machra de we kurase honom me 40 year na me wo mu no. Me was so many opportunities and can be say metena kurom a metimi atena kurom simple. But I don't want that. Me person me ni omotena village wo na me feel what they are going through. And I've been there and I know what they are going through and I know it's more than slavery. It is not good. These are the people who mama ni omo papa nom eto aba. Oto aba ma wi a we na ode ma no. We na ade ma no. Minister bi akokromoti enye 5, enye 10, obi ade ye 1. Dan so ne yakoto aba obi ade ba ko penetim so nti obi a vote hu hia. Obi vote nso nchen obi vote. Obi vote enso nchen obi vote. Me mente that say matter that dia mente that say you say ye kwato aba na minister bi de nsa kosi so no adani 200 votes nti so won fa so chen obi a won ko school da o tie kurase ebi ni ho sa mami mi se wasem bi adan na Ghana ha o mampani any ministers ni MPs na omo say omo ye Ghana yie amaye no adan na omo ma enko saito ni bie aden no mo manko bi aden na GES mpanimfo ma enko ayi Ghana education aden no mo de omo nko saito ni bi because ehyemonsa aden ehyemonsa na mo manko bi. You see, there should have been a law say we are ben mu ni pe wo say obakọ saito because mo na mo claim say mo hwe so enti ese ya ene ye moa ma obanko bi. Ada na pese oba kobi wo de yenga mpanifo ni nyane misam say ada na mo mpese mo ma be ko saito ni bi munyi ya no ada ntia because wonim say akande a esefata enema wo say de kira de na effective no wonim say bi ni wo mfa mai enu ntimi mfa wo ba ne ma ho de mo ye na te say maami bi a wo ne batifie na maame ne se wo no aduane ama abusua na di maame ne no aduane ni wi a no akwakoto aduane wa bonten adi wo se ne ma ni aduane no onu ya no ati sika kese no akotena restaurant ni wadidi what I say onu no wi a onu aduane no wo se edo onu na no wo se edo enso eda wo se woni bi no aduane akoto aduane wa bonten eda de adi bi ai GS me say a disgrace say we adwuma GS now bakọ preparatory school and now international school outside because o see wo me say ye ka no o say wotan ye o say ye twantro ene ma ye twantro na che so be so che say eye dia ma obantena mu ade na eye na wo ma obantena na do bakọ GIS wo do bakọ Queensland ni ade if you claim say eye good ma obantena mu bi ana asema me kasa bi nyansa nim wona ade ne hye wonsa but obanko bi ade na ye ode na obanko bi ko district directors no honom ne ko omu nyina ho mesi makurase a me wona me kira de na manchima me kira de wo honom no obia empanifo no obia banko school wo saito omu mako schools no okrom oboase no mbese ko cars before omu ko preparatory international schools ade na wo na ye de ahye wonsa se wo pese ye de wonsa ene mo mpam omu nyina no mo nkoye ayi directors was happy preparatory school because that is where they respect na yemfa omo a omo de omo buso omo beboa ama ye ade ni yie no omo mfa omo mramra na ene omo ntena ho no because omo de omo na se omo pe ni yie ntie nyina ye ntena ho wo ye adwuma o GS you work under GS ba wo banko school na GS erule ni bi imposa wo ba ko GS na school na GS erule na kura na e preparatory international school fane bra sa saito ho no no fane bra bi ala na ntimi fane mma ye ka no kure we ya na obi ti wo no town say akra no ya arrogant hey mun define arrogant ma me wate me 33 years me to aba na asasem isi na me ka bi o mani ma wo se me ya arrogant why na me didi na tem wa ha asem me sha se me didi obi atem ana hwe no kure wo hu etore bia na eya ewo wakoma ho a wo fili say ya atemdidie sa na ya na so de atemdidie ehye nipa no sa na ya na no kure etie sa na no kure etie we I said say o ma we mu ohu obi abekọ bonsam jim sofu bia obi abekọ bonsam jim sa bonsam jim wo ho a as they believe obekọ
Obekwa bonsam gem ni because we ye so for penny wo man mu. We ye imam. We ye bibibia wo man ni mu. You know say niema nkoyi ba ubie wano akakra benya apodwe. Enti wo se won kan esewa. Now ye wo man we mu say asofo nyina asuro ye kan o man we ye beku o. Na nye Bible ni mu na John the Baptist ne wan fo nkofo no mu di Yesu Kristo achi ye twetwa ebi ti a ye chi ebi mu wanwam ni ade ade. Ya na de mu suro wuo. Obeka no kura enso so wudi Yesu achi wo so obekọ heaven. Ba wo say o man na tim no won kasa be say because ye beku. Ba wo wi anu akosha asori na abọ mfaye erade yi. Ye wo ma we mu emekuo pani emekuo pani for asori hwanhwane asofo akese entimi nka bibia ensevu nkwada no bre the next generation they are suffering. Wontimi nka bibia mo ba wi anu akogina asori dem se wo bo mpaye erade katawani mu begina parkes wo atia mu se de enko bibia because the real no kure no wontimi nka. What aba wanto aba me Nyankopon ballot paper no ko na Nyankopon picture boso Nyankopon pese obedwina anka wanfa adwina nto utirim ko bebo wutini saa na ye empty na nko control ba wo de adwen to utirim se wo kọ baabi na ehọ nya you see na won se bibi nko ye nipa da sani na auto aba ma no won se ne ma ni nko ye physical thing wo de wani hu bi ba wo se waka wano atum because wo kan ye be attack you. Nenya ukwe na afọ Bible preach a wo se won nkofo no mu di Yesu achi ya attack o mu nti wo so wasi obo se wo so be di Yesu achi nti ya attack o afi di attack ne ba ya wu dwane o we na di be wo akọ heaven no ene heaven ne ko efo papa ene heaven ne ko efo because untimi nka no kure no wo se ye beta ata o enti wiase ne gye ne ya wo de che wo soro ahemam asof mami timi ene opa asema mekan eye mami bi manko pani bi ba na eye akoba se he kwadwo kwanu tumate no ma beku me de kwanu tum menka manu ntum na menko gina sori de mo mpa ye se Ewurade Ghana enko ye buayo Ewurade watu aba ma Ewurade ede na Ewurade nya ubiom o se mama wadwene mama wani bibi koso na nya wuhu bi wano na ken Ewurade nsama ye ode biom Ewurade nsama ye ode bio he na manfo gina park so ne bo Ewurade buayo omo a osen omo ode ho oh omo ode mo ma Ewurade bre omo ode ho ade na so omo a wo ho no e na omo a wani ni adwene se e na ekoso na enye wo ya we se ai wahu se enye ba so koka ye beku na wo koka ne ye beku a wo se esan ho aba ma sori dem se menya ode ade a me ya ode yin. You see, and until now, you be born paya that come in kwesi because the real truth no ho no untimi nka. Until see baby ya no aka no kure no, na ye nyina beti ye ho ase no, na ya pagya oman no, ebe ye se ya, empire ye be agu, obekwa so dem ye be ju sika adi saa. Baifuo bi anye o. Baifuo ne hwan? Understanding of baifuo ne say obi a oye o ma wo nkoso, o koso ra wo twen osan. Na wo man na awutimu no. Why na ema ho akere wa o twon kofo ma o ka no kura o ma wonka why na etwe mo san nti why na e baifo nti why na baifo. You see yanka no kure enkyere ye ho. I didn't come here to do politics. Menka sa ade we say na na do nko na eye dabi mahama ba so bi na etesa education we say nyese ye be di 2x4 na etwam se NDC tv ba power na se still na eniema ye mekoso aka I will not me join the political party. Listen, oh my God. Said ye tibia ye beka, obi antimi nka na nuntum akoso ache, this is the time. Ebra, obi beka se, tete no sa na tie, wo na ene na oba be ye kan nuntum enye yi. Ebra kwa me nkoma ne the big sis ne omo maka air fight for Ghana freedom no. Na manfo aba atwam o. Na mpanimfo bi aba atwam o man ka ho hwe. Enti se kwa me nkoma so ba no ka se, oh masa empanimfo ni nyina omo so abesen ko se ya na tie mum yentima mu saa anka ene wo sorry ana waba social media be hwe me no nka nya ha na ati o anka wo twi broni bi se ka broni bi nne ema sabi wo gina ne nche wo wi a wo pepa ne to ka ada so won ko asom mu but it took some people's lives and omo fight here and one funny thing is omo po de na they were fighting against strangers
They were fighting against white people, strangers. But this are the time our own people. Our own people, they are not white people. Ye ni anum tuntum bibini. Ah, ye ni na ye wo krom ha o. Broni na jaye ko ye nua na ye ne netia no afede ono na adane ne ho kwasi broni o. E na afede oye ye say o. Sa na wo say ba. En o kan obi buafu. Na eya na ahomete. Hwe NPP youth na mentan obi a o. O ka say you are making government unpopular. Sa bro na say say. Senke bia ye beto aba. Ene bia abato ye ochina na next week. Ena me sorry na mabetena ha. Ena me ye hey nana do kura ba ye school ni say ye wanye ena obeka say bia me gu nani mas na NPP dia wini. Banana do for more than 3 years. Na me pinpoint baby enko ya kire na me boni amaye na ye di adea. Papa ne say education da na koma so. Sorry. O say education da na koma so. But the niema kono e bia ono onchira de ntia bia onhu. Enti me chere say na nei e bia na adwen ne say basic level ne ye okay. Enti na o move to SHS ne tertiary. But me chere say no enye okay. You even told us say we should be citizens, not spectators. And yes adia na me chere de. Enti e ho ne nye okay enti na bra na ye meye babia foundation ni ye. Na ye wi a ye nko ye nim. Me boni amaye de. Me didi na nado atemana. Me didi obi atem. He ade e high power politics o. Politics inti obi NPP ni nua NDC ni nkasa. Unua NDC ni na anka oben wo na bibi ha wo beboa no ne nkasa because wo so support na Nanado make enhu ne da ohun da. Ohun kire wa Nanado meboa, ohun kire wa Mahama meboa. Politics inti obi so ye NDC no tani nua NPP ni. Eti de ni nua NPP ni beka bia ye ne tan. Into one ne beku. Unshia Mahama da Mahama nimwo. You understanding of politics ni say me NPP NDC. Enti no matter what no me party ba power na me de asrew. Me na me wi ni. Wani ewu. Ade agro ni. Sana multi politics ase. We de wi na we de na fa be siri obi. Na NPP wi ni atwi soloku sa na de siri ni nia social media na omo siri NDC for na the next na NDC so be wi ni na omo so de asre NPP for enti mpanifo ni hu mo say yes ejimifo no monko so na mo nsere mo ho na wi anu asa be su se o man ni nkoyi enkoyi enti die sabi wajimi hu awie afa na be su se nkoyi ba jimi ni nyina echi no ye nyina ye jimi bi pen ene adwemu abi ye nkoye nim ye peni yi eno nso Yanya Ghana Education Service ye no so na me ye me private property eno so na mpanimfo fa nipa ho tan na ye we say aden me ba na oh hwe wo de ma me fancy he ya de ntia me ba ye no ma cheche me nsem awie ensem fro obi ho a ye beka but mo amode ahye mutim say ye politics nti na me say no forget it me need time for that me menye political party and I mean wa be pre bibi say me ne wo ye politics nti campaign times I me kwa kugina platform so de adwa manum me I don't enye me lie me position be bre kra bande me fa wo de wo fa me ni mre obi sika o na me hia sika obi sika o I am okay o sikani na wo si 8 me nka say enyo but you see ni 8 bedroom house no kra bi say ne mpa na esi dan ba akumu no oda otimi that otimi cover ni nyina na ba efe ubobra na wunya bia fine wa wo dia wa bra ni wanya usika said you obesi 20 bedroom am no ni problem wa wo dia ba obi ane ne mentality na dwen ode wa asase we so obi ane ni mission ode ba me am not in for sika boom bebre na enu ntimi fine minya sika bebre a mepe ba nya enu ntimi nko me ma me nua mmere na me nya sika enu nya ni gie ma me say nyina ye ho to na me nya me sika boom na me to me kasa me okay me nua ni so tumi to ne dia me okay say nyina ye tena se asomdwe ma obi kura nwere obi ahwa bone what you say so that is it madam nyina ma say enti mo de atemdidie ne de o say de maka nyina won tia se obi di atem no problem onko so ni atem nyame hye obi bia madam nyina ma say ye be sa ahia